Kwrak salo Tripura University wo Organic Enterprises no kitingai kaisa seminar songsajak Techno India College of Engineering Agartala tei swadeshi jagaran manchani luajimung by kaisa seminar songsai rijak or shale seminar o kognarangna ne thangai Tripura University ne Professor Gangaprasad Prasen saka khoroksa rungsajak sakangni simino wansogoi painani nango bo chakri de khainai eba sakri renai de engnai notice ni kabangma rogno kotor rogo phwrwngjaknai phaimani salrongni kogrona sawi khnareka ashalo Gangaprasad Prasen hakotor ni kubane amsai rogni sai notice amsai ni jangjal ro kisa juta ko tamon hinke kotor reason angka unemployment tamon hinke kabangma rungsajak rogbo pora paimani yagolo chakri rutugofia ba kabangma no manya angai payo abo hai hafa rogo hasteo baniani shep kaham angnani nango khone shaklai ke bo. If we analyze the problems, we are in northeast. In all the state of northeastern India, like other part of our country, there are some social problems. And all of you will agree that one of the important reasons or causes for social problems is unemployment. And why there is unemployment? There is unemployment because all the students, all the young graduate boys and girls do not get job after their education. Therefore, they remain unemployment. Therefore, there are problems. To solve this problem of unemployment, one of the important solutions is that, we need to open more and more industry. Earlier, there used to be planning commission at government level. So in every 5-year plan, they used to, allocate a certain portion of money for establishment of industry, and the main reason is to provide employment opportunity. That was the government side. Now, from our side also, since it is very, very difficult to get a government job, number one. Number two, it is very, very difficult to get job in private sector as well as in multinational company also. Therefore, we encourage our students to become entrepreneur. Kognarak paiman yagulo Tripura University ne Vice Chancellor saka o seminar angka khojak khlaimongni panda Techno India College of Engineering Agartala tei swadeshi jagaran manchani luajimung bai kaisa seminar songsai rijak obahai seminar rok rungsajak rogni khawa education no karibo baniani bokhago khathang saribo. त्रिपुरा विश्वविद्यालय में आज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के विषय को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ। यह प्रोग्राम त्रिपुरा विश्वविद्यालय और टेक्नो इंडिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री CA सुंदरम जी थे। वो स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय कन्वेनर है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपने विद्यार्थियों को ये संदेश दिया कि आप पढ़ाई के बाद अगर आपको अपने इच्छा के अनुसार आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने से भी आप खुद ही अपना एक कारोबार कर सकते हैं, आप उद्योग धंधा खोल सकते हैं, आप खुद ही आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप जॉब गिवर बनेंगे, न कि जॉब सीकर, और इससे हमारे देश की जो बेरोजगार की समस्या है उसको कम करने में बहुत फायदा होगा और इसके साथ साथ देश का विकास भी होगा। धन्यवाद। Asalni seminar kaisa memorandum of understanding sign bukhlaika avone bishing teke wabai swnamjak manwi rogno twiwi rungsajak rogno teibu khathangsa rijaknai tei phwrwngjaknai. Bureau report khwna.